Fáilte roimh go fáil mí níos Gaeilge. Welcome back to Let's Learn Irish. Level A1, topic a seacht, Rannóg a chathair, Teangacha Cuid, focusing on Labhairt. Level A1, topic 7, section 4, languages, part 2, focusing on speaking. Agus sa Rannóg seo, ba mid ag múna, ólas faoi Teangacha a lorg, agus a thuairt, a rá cé chomá is atá teanga agat, agus a rá cé chum forsta nó deachar atá rud éigin. So we'll be teaching how to ask and give information about languages, saying how well you're able to speak a language, how easy or how difficult a certain thing is. Ag comhairh, counting. Ba mid ag dul siar topic a chathair an teach agus lóistín. We'll be reviewing some of what we recovered in topic 4, the house and accommodation. Céad seomra codalta sa teach. How many bedrooms in the house? Céad seomra codalta sa teach. Tá trí cín ann. There are 3. And when we're counting things, we use the word ceann and cín. Céad, how many? Ceann amháin. Céad, dhá ceann. Céad, trí cín. Céad, ceithre cín. Céad, cúig cín. Céad, sé cín. So as you can see, ceann, cín is irregular. So practice counting. Ceann amháin, dhá ceann, trí cín, ceithre cín, cúig cín, sé cín. Céad atá ann. How many are there? So I'll ask the question and I'll give you a chance to answer before giving you the answer. Céad úl atá ann. How many apples are there? Ceann amháin. Céad úl atá ann. Tá ceithre cín ann. Céad úl. Tá dhá ceann ann. Céad úl. Tá trí cín ann. Céad, how many? And we can use this to ask somebody how many languages they have. Céad teanga atá agat. How many languages do you have? Ceann amháin, Béarla, dhá ceann, Frankish agus Spanish. Trí cín, Gaeilge, Béarla agus Síneas. Ceithre cín, Idális, Gréigis, Rússis agus Béarla. Cúig cín, Gaeilge, Frankish, Spanish agus Portuguese. I'll have you repeat these after me. Ceann amháin, Béarla. Dhá ceann, Frankish agus Spanish. Trí cín, Gaeilge, Béarla agus Síneas. Ceithre cín, Idális, Gréigis, Rússis agus Béarla. Cúig cín, Gaeilge, Frankish, Spanish agus Portuguese. Agus inis, ceist agam earth. And now I have a question for you. Céad teanga atá agat. How many languages do you speak? Ceann amháin, dhá ceann, trí cín, ceithre cín, cúig cín, sé cín. Caint le chéile, talking together. So this is an activity that you can do with a partner if you have a learning partner. If you don't, practice both roles yourself. Play both parts.
So, be córa agaibh mar hampla. So you'll have a conversation, for example, an bhfuil Frankis, no Spanish, no Idális agat. Tá, no Níl, an bhfuil Frankis agat féin. Cé bhéad teanga atá agat? Dhá cheann, cé bhéad teanga atá agat féin? So as you can see here, we're asking questions about what languages you speak, how many languages you speak, and you'll notice that on the last example there, cé bhéad teanga atá agat féin, we responded with the question using the emphatic form, cé bhéad teanga atá agat féin. There's cúpla ábhairt eile, a couple of more sentences that you can use. Cad iad na teangacha atá agat. What are the languages that you have? Tá Gaeilge agus Béarla agam. Cad iad na teanga atá agat féin? I speak Irish and English. What are the languages you speak? Be gan bhíoch teangacha cé bhéad teanga A agus B uait den gníomhaíocht seo. So for this activity, you'll need the handout cé bhéad teanga A agus B. Cé bhéad teanga A agus B. How many languages? This is another partner activity, so if you don't have a partner, you can skip over this particular activity. Tá ceathair iarratasóirí ag cúristeach ar fhost mar bhainteoir teanga in Gaillimh. There are 4 applicants applying for a job as a teacher in Galway. Tá cuid de gach profile ag duine A, agus an chuid eile ag duine B. So person A has part of each profile and person B has the other part. Tá ceithre ag gach fáil imreoir agus má oibríonn sibh le chéile agus má runnan sibh an tolas críochnóigh sibh gach profile. So there are 4 halves, each partner has 4 halves, and if you work together, you'll be able to get all the information together, share the information, and complete each of the profiles. Déan iarracht an tasca dhéanamh as Gaeilge trí cheistena ar nós. So make an effort to do the activity through Irish by asking questions. For example, cad iad na teangacha atá aige nó ar cé? Cad is anam don duine? What's the person's name? Agus cad as é nó í? Where are they from? Cuirfidh duine B ceistena ar duine A ar dús, agus línig sé nó sí ibre hain agus dó isteach. So person B will ask person A questions first and fill in numbers 1 and 2. Pause the video and then I will go through the answers, the questions that you need to ask and the answers. Cé bhéad teanga freagraí ibre hain? So tá Frankis a gan duine seo. So na ceistena, cad is anam don duine? Cad as é nó í? Agus cad iad na teangacha atá aige nó i cé? Agus sé iad na freagraí? Carlos López, náisiúntach, Mexicach, teangacha atá aige, Spanish agus Frankis. Agus na freagraí ibre dó, tá Béarla ag an duine seo. Cad is anam don duine? Cad as é nó í? Cad iad na teangacha atá aige nó i cé? Sinead ní chrónín is éireannach í, agus tá Gaeilge agus Béarla i cé. Freagraí ibre trí, tá Frankis ag an duine seo. Cad is anam don duine? Cad as é nó í? Cad iad na teangacha atá aige nó i cé? So is Antoinette de Paul an tanam atá airthaí, is Francach í, agus tá Polonish agus Frankis a cé. Agus an ceann deireanach ibre ceathair, and the last one, number 4, tá Síneis ag an duine seo. Cad is anam don duine? Cad as é nó í? Agus cad iad na teangacha atá aige nó i cé? So is Sergio Rossi an duine,
is Idálach é, tá Idális, Gréigis, Frankis agus Sínis aige. Agus anis, cé dó a dúrtha an post agus cén fá. So, who will get the job and why? Inis dom, cén fá, tell me why. Cé bheith teanga atá agad féin? How many languages do you speak? Scríobh síos na teangacha atá agad. So write down the languages that you speak. Mar hampla, tá ceithre agam, Béarla, Gaeilge, Frankis agus Spáinis. Faigamach, cé bheith teanga atá ag do partner. So find out how many languages your partner speaks or your friends. Comas sa teanga, language ability. So we'll go through the phrases you would use to describe how well you can speak a language. I'll explain them in English first and then I will have you repeat them after me. So tá Frankis líofa agam. I am fluent in French. Tá Frankis líofa agam. Tá Frankis mhaith agam. I have good French. I speak good French. Tá Frankis measartha maith agam. I have reasonable French. Tá beagán Frankise agam. I speak a little French. Níl ach cúpla focal agam. I only have a few words. Níl ach cúpla focal agam. Níl Frankis ar bith agam. I don't speak French at all. Níl Frankis ar bith agam. This time I'll have you repeat them after me. Tá Frankis líofa agam. Tá Frankis líofa agam. Tá Frankis mhaith agam. Tá Frankis mhaith agam. Tá Frankis measartha maith agam. Tá Frankis measartha maith agam. Tá beagán Frankise agam. Tá beagán Frankise agam. Níl ach cúpla focal agam. Níl ach cúpla focal agam. Níl Frankis ar bith agam. Níl Frankis ar bith agam. Comas sa teanga ar lean. Language ability continued. Éistlam, listen to me. Frankis wa. Germánis wa. Idális wa. Gaeilge wa. Cad a thugann tú faoi deara faoin adíocht ma? What do you notice about the adjective ma? Féachar, look at them. Frankis wa, Germánis wa, Idális wa, Gaeilge wa. Tá na teangacha go léir a chríochnaíonn in is buinscinach, agus mar sin bhíonn séimhú ar an adíocht ina ndia. All the languages that end in is are feminine, and therefore the adjective after them is inflected or takes a séimhú. Mar hampla, for example, Frankis wa, Germánis wa. Focal buinscinach é Gaeilge freisin. Gaeilge wa. So Irish is also a feminine word. So we say Gaeilge wa. We put a séimhú on ma. Ach, but focal furinscinach é Béarla. So Béarla ma. Béarla ma. Déan cleachta iad éonar nó le party. Practice alone or with a partner. Beg A a gur na gceistena faoin gcumas atá ag an duine eile na teangacha atá areolalas acu, agus B ag tuairt na bhreagraí. So partner A will ask questions about the ability of the other person in languages and B will give the answers. Mar hampla, an bhfuil Gaeilge agat? Tá cúpla focal agam. Tá méid fáil an Gaeilge faoi láthair.
An bhfuil béarla agat? Tá béarla líofa agam. Beag an bhilleog Teangacha survey uait an gníomhaíoch seo. You'll need the handout, languages survey for this activity. This again is a group activity, so if you're doing this in a class, you can do this with your friends or your classmates. Otherwise, you can skip over it, or you can do it with your own friends and quiz them on the languages that they have. Scileanna survey, so this is the survey. As you can see, tá na Teangacha Cuid, so the languages are listed. Béarla, Gaeilge, Frankish, Germanish, agus Spanish. Is féidir leat teanga eile a chuirsteach, so you can put in other languages on the bottom if you so choose. And then the ability, comma sa teanga, is listed. Líofa, fluent, ma, good, masarhama, reasonably well, beagán, a little, flack, nothing at all. Níl focal ar bithegan, flack. On survey, the survey. Ag obair in grúpi de chuigear, working in groups of 5, tá spás ar an Míle chun go féidir libh teangacha eile atá agaibh a scríomh isteach. So there's space to fill in other languages if you choose. Scríobh siad ar fad na freagraí síos. So write down all of the answers. Is féidir leis an géad duine an dara duine a cheistú, an dara duine an tríomh duine a cheistú agus mar sin araig. So the first person can ask the second person questions. Everybody can write down record the answers, and then the second person asks the third, and so on. Agus cadiad na ceistúna a bheith and what are the questions you'll need? An bhfuil béarla agat, an bhfuil Gaeilge agat, an bhfuil Frankish agat. Freagraíonn gach fáil leor ag insint cén cumas atá acu sa teanga. So each learner will answer saying what their ability is in the language. Mar hampla, tá béarla líofa agam. Nuair a bheidh sibh críochnatha, ba cheart do dhuine roimh as gach grúpa tuairis go bhfuairt an rang faoi na torthaí, mar hampla. So when you're finished, one person from each group should give a report to the class with the results. For example, sa grúpa seo tá béarla líofa ag trúr agus béarla masarhama ag beirt. Tá an cuigear againn ag fáil Gaeilge. So in this group, 3 people have fluent English and 2 people have pretty good English. 5 of us are learning Irish. Deacair, éasca. Difficult or hard, éasca, easy. Éasca, deacair. Tá sé ródheacair. It's too difficult. Tá sé ródheacair. Tá sé an deacair. It is very hard or it's very difficult. Tá sé an deacair. Tá sé furasta, éasca go leor. So we have 2 words for easy, furasta or éasca. You pick which one you prefer to use. Tá sé furasta or no éasca go leor. So it's easy enough. Tá sé an orasta. No, tá sé an éasca. It is very easy. This time I'll have you repeat them after me. Éasca, deacair. Tá sé ródheacair. Tá sé ródheacair. Tá sé an deacair. Tá sé an deacair. Tá sé furasta go leor. Tá sé furasta go leor. Tá sé éasca go leor. Tá sé éasca go leor. Tá sé an orasta. Tá sé an orasta. Tá sé an éasca. Tá sé an éasca. Deacair nó éasca, difficult or easy. Tá tú ag fáil Gaeilge, you're learning Irish. An bhfuil sé deacair
nó éasca? Is it difficult or easy? An bhfuil béarla deacair nó éasca le fáilim? Is English difficult or easy to learn? An bhfuil Frankish deacair nó éasca le fáilim? So you can use these questions to ask people. An bhfuil sé deacair nó éasca? An bhfuil béarla deacair nó éasca le fáilim? An bhfuil Frankish deacair nó éasca le fáilim? Beidh an bhfuileog teangacha le bhéal deacrachta A agus B uait den gníomhaíocht seo. So you'll need the handout, languages, difficulty level A and B for this activity. Le bhéal deacrachta. Tá lista de teangacha agus de Scileanna difriúla sa bhosca thíos. There's a list of languages and different skills in the box below. Come ceistena mar seo. An bhfuil béarla an éasca. So create or compose questions, for example, an bhfuil béarla an éasca. Beidh de partner a thuairim faoi gach ceann a chur in úl dit freisin. So your partner will have to give them their opinion for each one of those. And obviously, if you don't have a partner, you can do this activity by yourself by asking the questions, composing the questions, and then answering the questions yourself. Either way, it's good practice alone or with a partner. Fich an górá samplach. Look at the sample conversation. Duine A. An bhfuil béarla an éasca. Duine B. Níl tá béarla éasca go leor. No, tá sé ródheacair, tá sé an deacair, tá sé forasta nó éasca go leor, tá sé an orasta nó an éasca. Agus inis, ceistena dit. Now, some questions for you. An bhfuil cócaireacht éasca? An bhfuil amhránaíocht deacair? An bhfuil an Tsínis éasca? An bhfuil Spáinis éasca? An bhfuil Frankish deacair? An bhfuil béarla deacair? An bhfuil clóiscríomh deacair? An bhfuil ceol éasca? An bhfuil tiomáint deacair? An bhfuil Gaeilge éasca? An bhfuil sciáil deacair? An bhfuil snámh éasca? An bhfuil idális deacair? An bhfuil tiomáint éasca? Agus sé deire le Rannóg a cathair Teangacha, and that's the end of section 4 Teangacha. No bhíomar ag fáilim ólas faoi Teangacha a lorg agus a thuairt, a rá chécho maith is atá teanga agat, agus a rá chécho forasta nó deacair atá rud éigin. Learning how to get information about languages and give information, saying how well you can speak a language or how difficult or how easy something is. Tá na nótaí agus bilóga oibre le fáil in éanacht le cóid fuaimne agus nasca na cuisle suíomh lúscartaí. The lecture notes and worksheets to accompany the course along with the MP3 files and Quizlet links, this is a flashcard website, are available. The original files are available to download at Teastas Eorpach na Gaeilge, teg.ie, or edited versions can be found at my website, simplyjacinta.com. Direct link is in the description box below. Míle buíochas the Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thuairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. Many thanks to Teastas Eorpach na Gaeilge for their information to use, the learning materials and resources that are available on their website. Asúlgam gur bhain sibh tanna bhas. I hope you enjoyed it and got some use out of it. If you did, like and subscribe and share with your friends who may be interested in learning Irish.